Hello and welcome back to Yashoda Hospitals online segment, the Health Talk session. Higher level of optimism or positive thinking have been associated with longer lifespans and a healthier life. So does your attitude influence your life? So let's find out. I'm Dr. Lakshmi, and in our today's episode, we have with us Dr. Ravi Kanth, consultant cardiologist from Yashoda Hospitals, Somajiguda. Welcome, doctor. Hello, Lakshmi. Hi, everyone. So let's face it, sir. Would you like to be someone around who's smiling and happy all the time, or someone who's grunting and talking about negativity all the time? It's obvious. See, anyone, not only me, for that matter, if you take anyone, they would like to be around people or a person who is happy and who is positive in life. That would create positive vibes around you and you will feel better. మనకి చాలా చక్కగా అనిపిస్తుంది. ఎవరైనా నవ్వుతూ ఉన్నారు, వాళ్ళల్లో ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉంది, వాళ్ళు ఎప్పుడు పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తున్నారు, ఎవర్ స్మైలింగ్, నెగిటివ్ థాట్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ నాట్ దేర్ అండ్ సెన్సిబుల్. అలా ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా అలాంటి వాళ్ళ పక్కనే ఉండాలని కోరుకుంటారు. అలా ఉన్న వాళ్ళకి ఆల్వేస్ మంచి జరుగుతుంది. అది మనకు తెలిసిందే. So, have you ever wondered why people who are optimistic or with positive thinking always are less likely to fall sicker or less likely to develop any disease? Why is it so? This is absolutely right. Though it is not always 100%, I can tell you majority of people who are optimistic, ఎవరైతే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో ఉంటారో, లైఫ్లో హ్యాపీగా ఉంటారో, నాకు మంచి జరుగుతుంది, మంచి జరిగే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది, సపోజ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ అన్ అబ్స్టకిల్, హర్డిల్, స్టిల్ వాళ్ళకి ఒక పాజిటివ్ వైబ్ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఏదో మంచి జరుగుతుందనే ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి యాక్చువల్గా సిక్ అయ్యే అవకాశం చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ లెస్ ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు అన్న పాయింట్కి దెర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఎ స్టడీ research paper which supports this. So one of the factors which has been studied, and there are several factors. If you take, you are talking about optimism. So there are several other things like pessimism. Okay, there is happiness index and positive attitude. There is something called sense of purpose, and there are several other things similarly. So ivanni kuda the human emotions. You can call it human emotions. Mindfulness also one of this. So ఇవన్నీ they influence the human minds and human body, and finally మనిషికి మంచి అంటే హార్మోనల్ అవ్వచ్చు, న్యూరో హార్మోనల్ అవ్వచ్చు, you would definitely have a positive energy in the body which would keep you always in well-being, and sickness would be less. And as I was telling you, there is a research paper of optimism which was studied across. There is a meta-analysis of 25 studies, and there is reduction of by half when you look at tertiles, lowest tertile to highest tertile of optimism. The highest tertile versus lowest tertile, there is a you can say doubling of well-being or half of the risk of having a cardiovascular ill health. So, as you were talking about, there are many studies done, and a recent study done by Harvard University, which was released in June 2022, it says that being optimistic, especially in women, leads to longer lifespan, more than 90 years. What are your thoughts on this? 100%. I agree with it. In fact, you would see practically also when you look at people coming to your outpatient department, just few questions with them, talking to them, talking to the family, whole family. If a person has a optimistic people around, as well if he is optimistic, అంటే మీరు తీసుకున్నట్టయితే ఒక మనిషి చుట్టూ వాళ్ళు ఆప్టిమిస్టిక్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీలో మీరు చూసినట్టయితే తాతలు, అమ్మమ్మలు, ముత్తాతలు కూడా ఉంటారు, వాళ్ళందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు, ఫిట్గా ఉంటారు. సో డెఫినెట్గా నేను ఇది అగ్రీ చేస్తాను. ఇది నాట్ ఓన్లీ దట్ ఇట్ ఈస్ అవర్ అబ్జర్వేషన్, ఇట్ ఈస్ దట్ దెర్ ఈస్ ఎ రీసెర్చ్ పేపర్ విచ్ సపోర్ట్స్ దిస్ situation. So now you spoke about an interesting point, that is running in the family. So someone who is not optimistic, anukondi, who is pessimistic, thinking negative and seeing only the negative things in life. So do you think it's practically possible for them to change their mindset? It is not easy, but at the same time it is not hard. You need a lot of counseling and continuous counseling and continuous encouragement from the
other people around, and including family, friends, whoever. So as we were discussing, చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు అనే దాని మీద తీసుకున్నట్టయితే, ఒక పెసిమిస్టిక్ గై చుట్టూ ఆప్టిమిస్టిక్ పీపుల్ ఉన్నట్టయితే, ఓవర్ టైమ్ దిస్ పెసిమిస్టిక్ గై కెన్ టర్న్ ఇంటూ ఆప్టిమిస్టిక్. ఇఫ్ నాట్ 100%, అట్లీస్ట్ 50 to 60% of his pessimism would change to optimism, and that would help in reducing the cardiovascular ill health and overall ill health. So it means that being happy and having a positive approach towards life leads to a healthier lifestyle or a healthier life. So what exactly do we mean by this? What diseases can be prevented in this scenario? We are talking about, right, happiness and positive effect. So if you look at happiness and positive effect, it is nothing but sense of well-being in that particular person. And something like you can say this way, the person would be sleeping better, eating better, not smoking, not indulging in substances which are not good, like alcohol, smoking, drugs, whatever. So this kind of person with good physical activity and always looking at the world and people positively, this all put together can be called as happiness. So this happiness with positive effect will definitely have an impact on the cardiovascular ill health. So if you look at the link between this psychological well-being, I can quote all put together: happiness and positive effect, mindfulness, sense of purpose, then what we were talking about, optimism, not being pessimistic. So all this put together, you can talk about psychological well-being. So this psychological well-being, if you look at, there is an interplay between the cardiovascular system and the psychological well-being by three factors. You can put it as biological factors, behavioral factors, and then psychosocial factors. So ఇవన్నీ కూడా మీకు ఒక మైండ్ నుంచి, సైకలాజికల్ వెల్బీయింగ్ నుంచి, మైండ్ నుంచి హార్ట్కి లింక్ అవుతాయి ఈ పాత్వేస్. ఈ పాత్వేస్ వుడ్ డెఫినెట్లీ ఎఫెక్ట్ ద హార్ట్. హౌ? ఇట్ ఈస్ బై న్యూరో హార్మోన్స్, సింపాథెటిక్ సిస్టమ్, పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్, మీరు సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళినట్టయితే. సో ఫైనల్గా చెప్పాలి అంటే ఇంద్రియాలు అనలేము, ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ హార్మోన్స్. సో హార్మోన్స్ అండ్ నర్వ్స్ which connect this positive well-being to heart, they interplay and make the heart rates, blood pressure, and stress on the heart being comfortable. When positive well-being is there and the patient's heart is becoming comfortable because of this neurohormonal interplay, that would prevent a plaque formation and chance of a coronary heart disease as well. If at all somebody has existing disease, ఒకళ్ళకు జబ్బు ఉందనుకున్నాం, ఈవెన్ వాళ్ళల్లో కూడా ఈ ఫిషరింగ్ అంటే లైక్ హార్ట్ అటాక్ రావటం ఇట్లాంటివి కూడా మీకు తగ్గుతాయి. So you mean to say that having a positive approach towards life in general leads to less chances of developing strokes, heart attacks, and not high blood pressures, and even diabetes? There are some things which are absolutely related to stress, like what I was talking about, acute anger. If acute anger in some people will precipitate కార్డియోమైపతి. అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, హార్ట్ అటాక్ని పక్కకు పెడితే హార్ట్ ఫెయిలియర్ ఉన్నట్టుండి తీవ్రమైన ఆయాసం వచ్చి హార్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఎమర్జెన్సీలో అడ్మిట్ అయ్యి ప్రాణాలు పోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఏది? జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఏ అక్యూట్ యాంగర్. సో ఇది కూడా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. సిమిలర్గా ఇఫ్ యూ టేక్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ యాంగర్ అంటే డిప్రెషన్. సో దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ బికమ్ అగ్రెసివ్, సమ్ పీపుల్ బికమ్ వెరీ టిమిడ్, వెరీ low, almost like ముడుచుకుపోతారు. దే మైట్ బీ థింకింగ్ దట్ అమ్మ నేను అయిపోయాను, నా వల్ల కాదని. సో దిస్ డిప్రెసివ్ ఎపిసోడ్ కెన్ ఆల్సో ప్రెసిపిటేట్ ఏ హార్ట్ అటాక్ ఆర్ a heart failure in a patient. So we've discussed all the benefits of having a positive approach in life and being happy and not to be stressful. So do you inculcate in your counseling to the patients to have a positive approach towards life? నేను ఎప్పుడు పేషెంట్తో మాట్లాడినప్పుడు మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, చాలాసార్లు అండి పేషెంట్ని యూ ట్రీట్ ఏ పేషెంట్ యాజ్ ఎ పర్సన్, బట్ యూ నీడ్ టు ట్రీట్ ఏ పేషెంట్ యాజ్ ఎ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్. లైక్ యాజ్ ఎ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్, యూ హ్యావ్ టు గో బియాండ్ ఎ పర్సన్
That means you have to look at his psychosocial factors, something like his family, friends, everything. మీరేంటంటే పేషెంట్ని చూసినప్పుడు పేషెంట్ చుట్టుపక్కల ఎవరున్నారు, పేషెంట్తో ఎవరున్నారు, పేషెంట్ మైండ్లో ఏం రన్ అవుతుంది, పేషెంట్ యాటిట్యూడ్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ హిజ్ యాక్చువల్ పర్సనాలిటీ, వెదర్ ఈజ్ అన్ యాంగ్జైటీ గాయ్, పెసిమిస్టిక్ గాయ్, ఆప్టిమిస్టిక్ గాయ్. సో దీన్ని బట్టి కూడా యువర్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ యువర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ చేంజెస్. If you look at our OPD, outpatient department, not only for that matter, not only me, if you look at any other physician who practices, 30% of cases who walk into the outpatient department would be having a psychological stress ailment, which makes them to come to the hospital rather than an organic disease. So, on a personal note, doctor, how do you stay positive and what is your health mantra? Actually, there's no special mantra, but I'm from the beginning a positive guy. I always look at things in better way without being judgmental. So I feel a lot of people get frustrated when you start judging people, start judging situations. సో మనం ఒక మనిషిని చూసినప్పుడు కానీ ఒక సిట్యుయేషన్ని చూసినప్పుడు కానీ దాన్ని జడ్జ్ చేయటం, అక్కడ ఇలా తప్పు జరిగింది, ఇలా జరిగింది అనుకోకుండా వాళ్ళ సైడ్ నుంచి కూడా థింక్ చేయడం అనేది జరిగితే నీ మైండ్ ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఒక రకంగా మైండ్ఫుల్నెస్. యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ జడ్జింగ్ సిట్యుయేషన్స్, ఎమోషన్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్. సో వాట్ ఎవర్ కమ్స్ ఇన్ యువర్ వే, టేక్ ఇట్ ఇన్ ఎ పాజిటివ్ వే, try to fit into shoes of others and try to be happy. Finally, be happy and keep people around you happy, as well as try to be yourself with a happy group. So as a group, if you are happy always, so I think your heart will be happy, your health will be happy, and entire community will be happy. దీన్ని కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే మన సంస్కృతంలో సర్వేజన సుఖినో భవంతు అంటారు, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో మనము జడ్జ్ చేయటం మానేసి ఎవరిని కూడా సిట్యుయేషన్స్ని మనం హ్యాపీగా ఉండి అందరినీ హ్యాపీగా ఉంచితే మన లైఫ్ కూడా హ్యాపీగా ఉంటుంది, వాళ్ళ లైఫ్ కూడా హ్యాపీగా ఉంటుంది. యాజ్ ఎ సొసైటీ విల్ బి happy. I think that's absolutely right, because even WHO's definition of health is its complete state of well-being of physical, mental and social, and not just merely the absence of disease. So before ending this episode, doctor, what message you would like to give to the public out there? I would ask everyone to stay happy and healthy. And if you are staying happy, you will be healthy. If you are healthy, you will be happy. So it's either way. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు దేవుడిని కోరుకున్నప్పుడు ఏమని కోరుకోవాలి అంటే, నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి అనక్కర్లేదు, నేను హ్యాపీగా ఉండాలని సుఖంగా ఉండాలని కోరుకుంటే అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా. సో హ్యాపీనెస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ థింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఏ హ్యాపీ అండ్ హెల్తీ లైఫ్. Thank you, doctor. It was wonderful having you. So this brings us to the end of this episode. Hope you all enjoy watching this, and don't forget to join us for the next week as well. Stay positive and be happy. Thank you.